ഇപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ആൽഫ ഡിക്കെ പ്രോസസ് എന്തൊക്കെ നോക്കാം നമുക്ക്. We know that alpha decay is a spontaneous emission. The spontaneous emission of an alpha particle can be represented by the following process. Okay, so this is the initial nucleus. A is at xn. A എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ atomic mass അല്ലേ, sum of protons and neutrons. Z number of proton, n is the number of neutrons. After the alpha emission process, this is the alpha particle and this is the daughter nucleus. This is the mother, this is the daughter nucleus. Alpha particle എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു helium nucleus ആണ്. It will lose 2 protons and 2 neutrons and mass number decreases by 4. Okay, അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. The alpha particle as shown in the Rutherford experiment is a nucleus of 4He consisting of 2 neutrons and 2 protons. അപ്പോൾ alpha particle എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 neutrons and 2 protons ആണ്. ആ 2 plus 2 4, ആ 4 ഇവിടെ ഡിക്രീസ് ആയി, a minus 4, z minus 2, n minus 2. So this is the alpha decay process. Let us first consider the conservation of energy in the alpha decay process. We assume the initial decaying nucleus X to be at rest. Then the energy of the initial system is just the rest energy of X, mx c square. This is the rest energy of the initial nucleus. The final state consists of X prime and alpha, X prime and alpha, each of which will be in motion to conserve the linear momentum. Thus, the final total energy is mx prime c square plus Tx prime. This is the kinetic energy of this X prime nucleus. Then m alpha c square plus T alpha, where T represents the kinetic energy of the final particles. Thus, conservation of energy gives the left side mx c square equal to right side mx prime c square plus Tx prime plus m alpha c square plus T alpha. Then taking the mass to the left side, we can write mx minus mx prime minus m alpha into c square equal to Tx prime plus T alpha. So the net energy released in the decay called the Q value. Q value is delta mc square. Okay, and the decay will occur spontaneously only if Q is greater than 0. When the masses are in atomic mass unit, expressing c square as 931.502 MeV by U, ഇത് നിങ്ങൾ by heart ചെയ്യണം കേട്ടോ, gives Q value directly in MeV. The Q value is also equal to, this is equal to, you can also see from this equation, this is left side is Q equal to Tx prime plus T alpha. Q equal to Tx prime plus T alpha. If the original nucleus X is at rest, then its linear momentum is 0. And conservation of linear momentum then requires that X prime and alpha move with equal and opposite momenta in order that the final momentum also be 0. That means P alpha equal to Px prime. Okay, this is to conserve the linear momentum. Alpha decays typically release about 5 MeV of energy. Thus, for both X prime and alpha, T less than mc square, and we may safely use non-relativistic kinematics, writing T equal to P square by 2m. We can write T alpha equal to Q by 1 plus m alpha by mx prime. നമുക്കത് കിട്ടുന്ന P alpha equal to
പി എക്സ് പ്രൈം നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടി ആൽഫ ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് ബൈ എം ആൽഫ ഇൻറ്റു ടി എക്സ് എന്ന് എഴുതാം. ടി ആൽഫ നമ്മൾ അതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നുള്ളത് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. Because the mass ratio is small compared with 1, it is usually sufficiently accurate to express this ratio simply as 4 by a minus 4, which gives with a much greater than 4. For t alpha we can write as q into 1 minus 4 by a. ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ഇത് എങ്ങനെ ഈ ടേം കിട്ടിയെന്നുള്ളത് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ.